Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa wale ambao si Waislamu, nasema tu amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Poleni sana kwa sababu ya jana, vile sababu ambazo hatukuweza kuziepuka. Mimi na ndugu yangu Fred Saisi hatukuweza kuwaletea kipindi cha Hidden Knowledge, lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya na fursa. Leo ndio tumefika hivi. Karibuni tuandamane pamoja, tuangalie leo tutajadili yapi na tutanufaika kiasi gani. Karibuni ndugu zetu. Okay. Kidogo tunapoendelea kuishi kwa hii shughuli ya kila siku ya maisha, huwa leo upo na shughuli hii, kesho ipo shughuli hii. Basi ndio yaliyokuwepo, lakini muhimu tumepatana. Ndio. Tulikuwa tumeachana na mjadala kali pale ya maisha ya ujinsia. Na labda kwa muktasari tu ni maoni yale ambao wale wanaotufuatilia walikuwa nayo mengi. Ndio. Wengi wakitaka kujua, je, hii kitu ya transgender iko hapa Kenya? Mmoja aliniuliza hivyo, manake ameona nyingi kwa wazungu. Huku Kenya kuna uwezekano imefika? Kitambo hata watu washaanza kujigeuza. Ilianza nafikiri, kwanza nikijua, nimesahau jina ya huyo mtu, lakini alikuwa ni mmoja katika wa Kenya miaka ya 80. Alifanyia Kenyatta National Hospital kujigeuza mwili wake, alafu akasemekana kwa amesafiri, amekuja pande za huku pwani. Na hivi majuzi kulikuwa na mtu kijana ambaye alikuwa anajulikana kama jina la Andrew, akajigeuza jina akajiita Audrey. Ndio sasa transgender. Na Fred, haya mambo kama nilivyowahi kusema katika kanda zetu za awali ni makubwa na yana mikakati na mipango ambayo wenyewe wanasema kwamba usililete kwa pamoja ili jambo kwa sababu ni rahisi wanadamu wakilifahamu athari zake na zikawa ni athari ambazo zinaleta madhara kwa jamii, watalipinga. Kwa hivyo njia ya kufanya ni kulileta polepole. Neno wametumia la Kiingereza gradualistic. Lipangiwe hatua kwa hatua na mbinu tofauti ambazo watatumia ili kutufanya tukishtuka liwe limetimia lile lengo. Na hapa ndipo palipo na hatari zaidi, na ndipo ninapotumia ule msemo zuia guo pepo laja. Nalitumia kwa sababu anaelewa lugha, atajua mimi nimesema nini. Tumeelewana? Lakini kwa ambaye hajui lugha, ataona sasa huyu anasema nini. Lakini mimi naona upepo mkubwa kama kimbunga cha kuweza kuathiri fikra, hisia zetu za mioyo na kuathiri hata utamaduni, mwenendo wetu wa maisha, iwe ni wa kiimani ya roho, ni wa kieneo lilotoka, ni kabila lenu. Mambo mengi yanafutika, na tatizo kubwa Fred ni kwamba sisi wenyewe tumejikuta hatujajipanga, hatujawa tayari kwa mengi hata yanayohusu mustakbal, future ya jamii zetu. Kwa maana ya kwamba hatuna mahali pa kurejelea mambo yetu, reference point. Watoto wengi hata katika jamii yako ambao sasa hivi watakuwa wamekuwa kiasi fulani, wana mambo ambayo yalikuwako miaka 20 iliyopita, wewe uliwahi kuyaona na ukahusika kwenye kutekeleza mambo haya, lakini utakuta mtoto wa miaka 20 baadaye leo hajui lolote kuhusu mambo, na ukimweleza anaona kama unasema nini. Sasa yako mengine ni ya miaka 50, mengine ni ya miaka 100, kama hivi tunavyoyajadili saa nyingine.
hawa wamelenga wazayuni bila ya kuogopa, ni Zionists, wamejenga kuyaathiri kwa namna moja kwamba wanataka kuyafuta ili vizazi vyetu vijavyo viwe havina mahali wataweza kwenda kujifunza au kujijuza kulikuwa na nini katika jamii zetu. Ndio hilo sasa nimekuambia pepo laja, na wanatumia mashirika ya kimataifa ya kilimwengu, kwa mfano United Nations, World Health Organization, kuna United Nations yani UNESCO, kuna UNICEF. Haya mashirika yote, kuna mpaka mashirika ya Umoja wa Mataifa yanahusika na harakati za wanawake tu. Si kila Mkenya anaweza kufikiria kutafiti kuhusu haya mashirika na iwapo atafika kuweza kutafiti, hawezi kujua aende wapi, atapata siri gani ambazo hawezi kujulishwa waziwazi. Ndio nikakwambia dualistic. Sasa walikuwa na mikutano mikubwa ya kuhusu kupangia wanawake, lakini neno wanatumia ni gender, lakini kama tulivyolizungumza kitambo, huwezi kujua kwa sababu wamelipaka sukari. Kwa hivyo unaona sasa unapinga watu wasizungumze haki za wanawake. Umeelewa? Inakuwa ni wanajitetea na haki za wanawake. Kuna bana mmoja ameandika analysis kama utathmini ya haya maneno. An analysis of the UN 2030 Sustainable Development Agenda. The hidden threats to life, family and children. Anaitwa Sharon Slatter. Yeye ni president, ni rais wa Family Watch International and chair United Nations Family Rights Caucus. Hii United Nations iko na mambo mengi ndani. Ndio nikakwambia kwamba ni mpaka urudi nyuma uangalie malengo ya kimsingi yaliyopelekea iundwe Umoja wa Mataifa. Manake wenye mambo hayo mengi ya kudestabilize familia UN, wenye kustabilize familia UN. Anasema kwenye executive summary na mimi na quote. This analysis of the SDGs, Sustainable Development Goals, under UN's 2030 agenda was created to help United Nations member states understand many of the hidden threats contained in the agenda and to provide suggestions for counteracting these threats. Sawa? The report begins with a brief summary of the general nature of the 2030 agenda and then presents an in-depth analysis of SDGs goals, targets and indicators that can easily be used to advance controversial sexual rights relating to abortion, sexual orientation, gender identity, and explicit and harmful sexuality education for children. Hiyo sasa ni family rights hapo ndani ya UN. Okay. Multiple examples. Sikiliza vizuri hapa, hata wewe unaniangalia. Anasema multiple examples are provided showing how UN agencies, including UN Women, UNFPA, mambo ya population controller, United Nations Development Program, UNDP, UNESCO, UNICEF, and the OHCHR, mambo ya human rights, in cooperation with UN member states, are explicit in promoting a radical sexual rights agenda and how, based on their own revealing documents, they will likely interpret intentionally ambiguous terms in the SDG goals, targets, and indicators to advance controversial rights. Nakumbuka Fred, nilikwambia Wazayuni uwerevu wao hata kwenye mikataba na Kenya, mikataba baina ya Kenya na mwambao wa pwani, mikataba kuhusu Palestina na Israeli, Balfour,
Yaani yale maneno ukiyaona, nina msemo, usiseme una read in between the lines, sema nita read in between the letters. Yaani hata hizo herufi zipendue hivi, zigeuze, zikamue, angalia ina maana tofauti nini. Usione tu T. Yaweza kuwa ikiandikwa ikiwa imelala hivi kidogo na maana nyingine. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kujua hilo. Ndio naona mimi natafiti mambo haya. Mimi najua kwamba Wakenya wengi na Waafrika wengi kwa jumla na hata sehemu nyingine za ulimwengu wa tatu hawajui kilichofichwa kwenye ripoti, kwenye mikakati inayofanywa. Ndio siku ile nyingine nikakuambia tusome hii ya kuhusu namna gani endocrine, namna gani athari inakuja kwa watu hata kutoweza kuzaa au watu kuona wafanya mapenzi ya jinsia moja yalikuja vipi. Sasa nikakupa ripoti ambayo Congress watu walikaa na huyo mtu mtaalamu akawaeleza kwamba kwenye maji yale tunatumia kila siku mpaka tunaona ya samaki pia, intersex za samaki, mpaka alligator, crocodile, hawa mamba pia sasa wanapendana kwa jinsia moja. Sehemu zao za siri kama zinapotea ili wasizae tena. Sasa yule mtaalamu alikuwa anaeleza bunge la Amerika la Congress kwamba iko hatari, sijui kama serikali mnajua. Nimekuonesha ile report kwa sababu nilikuwa nataka tuelewe, ndugu Fred, kwamba kama Marekani sisi tunaona kama ni nchi iliyoendelea, kuna wataalamu wao wanashtuliwa au wanashtushwa na yanayoendelea katika viumbe tofauti. Wakauliza serikali yao, je, katika sisi wanadamu itakuwaje? Kwa sababu wanasema sperm count, ile maji yako ya kiume, nguvu zinapungua na hawajui ni nini. Sawa Fred? Kwa hivyo tukija kwenye nchi kama zetu ambazo tunawategemea wao, tunajua wanatufanyia nini, kwa sababu kutoka miaka ya 70 na 80 Kenya ilikuwa ni nchi haiwezi tena kuexport mambo mengi, ilikuwa imebakia tu na kahawa na chai, na wenyewe wakafanya mbinu zao, tutakuja yazungumza vile walifinya sana Kenya, ikawa hata chai na kahawa kidogo itaanguka, wakabakia na kupeleka maua Ulaya. Ndio unaona sasa wanakuja wanataka kukuonesha kwa no, Kenya inatakana iwe ni kama middle class ya wale ambao wana viwanda. Lakini kwenye akikutamanisha kuwa na viwanja ukaona utakuwa na pato kubwa, ana mchezo wa kutafuta cheap labor magharibi, kwa sababu anajua export processing zone yako hapa, malipo ya watu ni mtu anatengeza suruali 10 kwa mfano jeans ambazo nje zinauzwa $20, mfano natoa, sisemi ndivyo ilivyo, $20, ambapo kwa 10 itakuwa ni $2,000. Sawa? Lakini yeye anakulipa hiyo $100 na wewe unaona ni pesa nyingi kwa mwezi. Yeye ametengeza 2,000 anakupa 100. Kwa hivyo hata akikupa $200 bado ametengeza $1,800. Kwa kwao haiwezi kuwa hivyo, kwa sababu kule vyama vya wafanyikazi vina kanuni fulani inafuatwa na ni bei ya juu sana kumwajiri mwenyeji. Kwa huku ni kitu kila mmoja atapapia, hata pengine mtu atatoka kwao hana mahali pa kuishi, atakuwa analala nyumba ya udongo, lakini haja apate kibarua kwenye kiwanda hicho. Wanachukua advantage ya mambo kama hayo, kama hivi sasa hivi wanavyochukua advantage kwa hali ilivyo ulimwenguni na kutuchezea akili zetu na kushurutisha serikali zetu zikubali mambo ambayo watu hawajashauriana. Kwa maana hiyo, ukiona majina ya mashirika kama haya ya Umoja wa Mataifa, ukiambiwa uchunge, na hili Fred, ningekuomba kwamba tulishikilie, tulizungumze kwa mapana sana, ili wale wanaotufuatilia wapate kuelimika, kwa sababu hii analysis report ya huyu bwana
Mimi sijaona mtu amechambua haya mambo namna. Alafu ameenda kwa articles yani. Na anaita an analysis of the UN 2030 Sustainable Development Agenda. The hidden threats to life, family and children. Na mwana Fred anachungulia, anaona usitambule sijakuwa anaongeza maneno. Haya. Sasa nitampa Number 1, general overview of the 2030 UN agenda. A, background. Negotiated for over 2 years by all United Nations member states, the UN Sustainable Development Goals and Targets as outlined in the document Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development, hereafter the 2030 Agenda, present a formidable plan for how the international community will address and solve many of the world's problems over the course of the next 15 years. 2015 years utakuja 2030. Tuende kifungu cha pili. The agenda's 17 goals and 169 targets, collectively known as the Sustainable Development Goals, SDGs, set forth numerous lofty objects that are expected to drive United Nations and member states' policies, programming and spending for the next 15 years. The SDGs are also expected to drive legal reforms in many areas, and billions of dollars in funding will support their implementation in countries around the world. Hey, hapa pa drive in legal reforms naiona hata Kenya ni member states. Mimi sijasema, ni yeye ndio anasema. Kenya ni member state ya UN. Sija kanigeuzia mimi sijasema, nyote mmeniona. Mimi nataka tu asome hii. Kenya ni member state wa UN. Na hiyo legal reform iko. BBI kwa ni nini ba? Ama BBI ni? Sijui, mimi nataka tu tuendelee hapa kwanza. With much pomp and ceremony, the 2030 agenda was signed by all heads of state in September 2015, signifying the strong commitment of all UN member states to fully implement the SDGs. Therefore, because of the 2030 agenda's significance and overwhelming support for it by governments worldwide, it is critical for policymakers and parents everywhere to understand the hidden threats to life, family, and children replete throughout the agenda. Thus, this report. It is no secret that the SDGs are intended to have major and long-lasting impact on the social, political, and economic development of UN member states. For this reason, UN agencies, governments, international institutions, major lobbying groups, businesses, billionaire philanthropists, academic institutions, social justice activists, civil society groups, and others have been very aggressive in seeking to shape the SDGs to advance their own ideologies and positions, which in many cases are highly controversial. Niendelee.
Sijui, mimi sijui, ni wewe sasa. Manake mimi nimekuwekea tu ushahidi, nikisema mimi, wanajua hata mwangaliaji azaona leo sasa Istanbul, mbona anajua yeye tu, huyu mwenzake hajui. Sasa inabidi nimpe yeye mwenyewe azungumze. Mimi nizungumze. Sasa wewe unaona kama Kenya imo au haimo? Maneno wewe unakubaliana nao Fred? Ile wasiwasi ninayo ni kwenye kizazi ambacho kiko sahihi na kila ambacho kitafuata. Na nimekuambia yako makubwa zaidi hujayajua wewe na wanaoangalia. Yako makubwa zaidi hujayajua. Na haya si vitu vimeanza leo. 1970 kulikuwa na mtu anaitwa Zbigniew Brzezinski, amefariki sasa. Alikuwa mshauri wa Rais Jimmy Carter. Huyo na Kissinger wamecheza dori kubwa sana kwenye upangaji wa haya mambo. Lakini hawa ni watu kama waajiriwa. Kuna wenyewe ambao ndio wenye pesa wanaopeleka haya mambo. Ndio wale kina Rockefeller, Rothschild, JP Morgan. Naona wale ndio wenyewe. Oppenheimer. Sawa? Na hawa kama watu hawawezi kutafiti na kusoma mambo haya, hawawezi yajua undani yake. Sawa? Sawa. Haya, wewe unaiogopa, nitakupa tena usome nyingine. Mimi ambaye naogopa. Unaogopa kizazi cha leo. Sasa mimi nataka kuonesha 1970 walikuwa wao washapanga nini. Sawa? Haya, angalia vile wanasema. The youth of the third world. Third world ni ipi? Sijui sasa, wewe ndio utaniambia. Najua tu kulikuwa moja ile inapiga rege. Ameanza, unaona ameanza kucheka. The youth of the third world are particularly restless and resentful. The demographic revolution they embody is thus a political time bomb, as well as is thus a political time bomb as well. With the exception of Europe, Japan and America, the rapidly expanding demographic bludge in the 25-year-old and underage bracket is creating a huge mass of impatient young people. Their minds have been strived by sounds. Their minds have been stirred. Oh, their minds have been stirred by sounds and image that emanate from afar and which intensify their disaffection with what is at hand. Their potential revolutionary spearhead is like to emerge from among the scores of millions of students concentrated in the often intellectual dubious Tertiary level. Tertiary level nini? Colleges, university level, educational institutions of developing country. Kitu inanipa wasiwasi ni vile utangulizi hapo ya the youth. Wewe sasa ndio umegusa kwa wewe una wasiwasi wa vijana vizazi vya leo. Sasa mimi nakuonesha 1970. Sawa? 1970. Zbigniew Brzezinski anasema maneno haya 1970. Sasa ni miaka 51.
iliyopita. Si kitu cha jana, ndio nataka unielewe. Ambapo watu wako miaka 70 na kitu leo ndio walikuwa 25. 25-year-old and under is creating a huge mass of impatient young people. Hata we sasa ukiona 1970 kunasema hivi, we unaonaje sasa wale wako 25 years old and under age bracket, 25 na chini, unawaonaje wewe ukitembea hapa? Huoni kama hii ni sera ya kimagharibi? Na anasema utawapata wengi wako kwenye tertiary level educational institutions. Kwa hivyo mapoli, university, colleges, form 5, form 6, form 4, form 3. Huoni wanavyochoma madometry? Huoni kama ni kitu cha miaka 50 iliyopita, mbona kinaendelea mpaka leo? Na wanasema kwamba is creating, yani wacha ni kuonesha vile mimi naiona. The youth of the third world ni ulimwengu wa tatu: Afrika, Latin America, Asia, third world. Kenya ikiwa ndani. Yeah. Are particularly restless and resentful. Wamekorogeka yani, na hawana utulivu, wana harara, wana hamasa nyingi. Sawa. The demographic revolution they embodied, ile wingi wao demographic, wako wengi kuliko wa asilimia fulani ni vijana na wasichana kuliko wazee. Sawa. So the demographic revolution they embodied, wao wanaangalia kama silaha, chombo hivi cha kutumia kwa mapinduzi yao wanayotaka wa magharibi. Is that a political time bomb? Ni kitu kimetulia tu, kinangoja, kinapiga tak tak tak, kinangoja tu kuripuka. Leo wingi wao ndio wanasema they embodied, is that a political time bomb as well? Kwanza tumeangalia huu wingi wao na uwezekano wao wa kutenda mambo kama yale tunayotaka. Lakini alafu pia tunajua kwamba mbali na uwingi wao, hawa pia ni bomu imekaa inangoja kulipuka. With the exception of Europe, Japan and America. Hizi nchi tatu wamezitoa: Europe, bara Europa, Japan na America. The rapidly expanding demographic bulge in the 25-year-old and underage bracket is creating a huge mass of impatient young people. Huku kuzidi idadi kwa watoto ambao wako miaka 25 kwenda chini, kunazidisha ile harara na hamasa na kutoweza kuvumilia kuwa ni watu wana utulivu na wavumilivu na wanangoja. Their minds have been stirred, asema akili zao hawa zimekorogwa, zimesukwa by sounds and images. Lugha sasa inatua sukari. Sounds ni nini? Muziki Na images, zile picha wanaona, zile muziki wanasikiza. sasa kuna mahali wamechanganya. Sasa hii miaka 70 ilikuwa bado, hapa ilikuwa Solid Gold, Soul Train, Bell Bottom, Afro kubwa. Hapa ilikuwa bado. Sasa ni G-string. Kama ukuvaa G-string na ukaonesha mapaja na sehemu za makalio na kifua yako haiko wazi, sasa itakuwa si nyimbo. Kwa hivyo hii sera ya kutumia sound and images, si angesema tu music and movies. Unaona lugha vile anachezea hapa. Sound and images that emanate from afar. Unajulikana. Kisikia vijana sasa wanaangalia Lil Wayne, wanaangalia sio Toni Braxton, sijui Rihanna, Lady Gaga, sijui Tupac Shakur, Jay-Z. Hata wao wenyewe kama wananiangalia wanajua 70% mpaka 90% ya nyimbo huwa kama si masuala ya ngono, ni matusi tu.
na gangster lyrics mnaziita. Hata Mombasa, Fred, ukiangalia matatu tu vile zilivyochorwa, utajua haya yaliyosema miaka 70 kweli yameshika nguvu sasa. Third world. Sounds and images that emanate from afar and which intensify their disaffection with what is at hand. Na haya yanaendelea ile kutoridhika kwao na hali yaliyomo humu ndani. Kama kufa siku moja tu, hakuna lolote. Akitembea anabeba bapa, wenyewe analiita bapa panga. Ni kujua hawezi, lakini anatamani kama kunatokeza mtu anaweza muua, ampige akufe, hataki kuishi hapa ardhini. Sasa ndio haya aliyosema huyu mzungu. Anasema their minds have been stirred. Napenda kurudia kipande hiki. Akili zao zimekorogwa, zimesukwa by sounds and images, kwa muziki na sinema that emanate from afar, ambazo zimeletwa kutoka mbali, zimekuja, and which intensify their disaffection, ambazo zaendeleza na zaboresha kule kutoridhika kwao na kile walichonacho mikononi mwao, intensify their disaffection with what is at hand. Their potential revolutionary spearhead is likely to emerge from among the scores of millions of students concentrated in the often intellectually dubious tertiary level educational institutions of developing countries. Sasa wao hawa watakuwa tunaweza kama kutrigger ile, kuamsha zile hisia zao na kuwafanya waweze kutaka kuona, kutokana na watu ambao wako kwenye kama college, mbali na muziki na sinema. Alafu watoto wetu wa makoleji yetu, Tiananmen Square, huyu ameingia kwenye klasi, amepiga wenzake marisasi, wao watawaletea kupitia vyombo vya habari na sinema. Watawaletea Rambo, watawaletea Menace to Society, mtaangalia Poetic Justice. Shilingi 20 tu kuingia kwenye banda la video, lakini hujui linajenga nini psychological. Sasa anaendelea, anasema depending on the definition of the tertiary education level, there are currently worldwide between 80 and 130 million college students. 1970, kulingana na vile utakavyokuwa wafafanua hiyo daraja ya tertiary level education. Sasa hivi asema wakati huo 1970 ulimwenguni kuna baina ya milioni 80 hadi 130 wanafunzi wa daraja hiyo ya masomo, tertiary level, typically originating from the socially insecure lower middle class and inflamed by a sense of social outrage. These millions of students are revolutionaries in waiting, already semi-mobilized in large congregations, connected by the internet and prepositioned for a replay on a larger scale of what transpired years earlier in Mexico City or Tiananmen Square. Their physical energy and emotional frustration is just waiting to be triggered by a cause or a faith or a hatred. Just waiting to be triggered. Narudia bana kwa faida ya wanaotuangalia. Depending on the definition of the tertiary education level, there are currently worldwide between 80 and 130 million college students, typically originating from the social insecure lower middle class and inflamed by a sense of social outrage. These millions of students are revolutionaries in waiting. Huyu ni mtu anashauri serikali ya Marekani, na serikali ya Marekani ndio inayosimamia masuala ya Umoja wa Mataifa ikiwemo na G7 na G8, G20. Huyu anawaambia kwamba
Wapo 1970 hao vijana ambao wako miaka 25 kwenda chini wako kama milioni 80 na milioni 130. Lakini hapa na typically originating, hususan ni watoto ambao wanatokana from the socially insecure lower middle class. Insecure, narudia, lower middle class. Kuna high class katika hao vijana, hao tuwachane na lower middle, si higher middle. Lower, watu wa Ndudhi ama ni watu ambao wanatoka kwenye mitaa ambayo kidogo maisha si mazuri, kina mama. Na kutoka hapo unaona hapa amesema uninflamed by a sense of social outrage. Masuala ya kijamii wao yanawaghadhabisha sana, hawasikii kusikia. Na wao wanajua wazungu kwamba hawa ndio tutawashika, waleteni college. Ndio hata kwenu huku mnaoishwa C- pia mlete. Wao wanajua, wanatayarisha ni. Saa nyingine hata wale wanaotunga sera za serikali hawajui mambo haya. Their potential revolutionary spearhead is likely to emerge from among the scores of millions of students. So naona hapa juu. Sasa chini asema their physical energy and emotional frustration is just waiting to be triggered by a cause or a faith or a hatred. Najua kwamba typically originating from the socially insecure lower middle class and inflamed by a sense of social outrage, these millions of students are revolutionaries in waiting. Tutakuwa tunaweza watumia saa yote tutataka, wakitaka waondoe serikali yao, hawa ndio tutatumia. Hii ni utafiti imefanywa 1970. Na Zbigniew Brzezinski. Wote wanamjua, wale wanamjua. Alafu sikiliza, already semi-mobilized in large congregation. Washakusanywa kwa mapote, makundi makubwa. Na washatayarishwa. Sawa? Connected by the internet and prepositioned for a replay on a larger scale of what transpired years earlier in Mexico City or Tiananmen Square. Kule kulikuwa na mapinduzi ya watu kujichoma na mapetroli, nchi nzima ikawa imetaharukika. Kwa hivyo wako tayari semi-mobilized. Ndio naona hapa maandamano kidogo, vitu vingi vinaharibika. Ni haya alikuwa anasema 1970. Na wamesema connected by the internet. Ambayo kila mtu social media sasa. Kila mtu ako na access sasa. Sasa sijui unanielewa nikikwambia zuia guo pepo laja. Mimi najua wewe hujaona vitu kama hivi kwa sababu upendi, wewe ushakubali kupikwa hivyo ulivyopikwa. Umepikwa ili uone kutafiti nini. Hata ninakwambia hata nikikuletea kitu cha kurasa 20, mimi nategemea next wewe utaniletea message Istanbul, hebu nipe brief. Hizi page 20 ni kuhusu nini? Na nikikwambia brief ndio ufungui tena kusoma. Sasa hii ni subculture hii ya kukataa kusoma na kutafiti. Ni kijitamaduni kimeingia kwenye jamii. Lakini usione ni sadfa, si coincidence. Kimepangwa hivi. Na haya ndio walikuwa wakipanga kutoka 1970. Sasa tushapikika. Na majumba washavunja, jamii washazikoroga kupitia sinema na entertainment, mipira. Fred ndio sijamwambia. Entertainment Kiswahili tunasema kupumbaza mtu. Entertainment kwa Kiswahili ni kupumbaza mtu. TV ni pumbazo tu lile. Na anayepumbazwa Kiswahili tunasema unapumba. Na ukipumba tukuite vipi? mpumbavu. Na huwa nimekutusi au nimesema sasa? Ni neno la Kiswahili. Sasa anayepumba, kupumba, naona kama sasa hivi wewe ukiwa unaongea mimi nikikaa hivi, hii ni kupumba sasa. Sasa Rais mstaafu Mwai Kibaki akisema wewe pumbafu, alikuwa hajatusi mtu. Kwa sababu ya watu wamepumba. Lakini maneno ya Mungu amusikia akitumia mwanadamu wenzenu amusikia. Anajaribu kuonesha huyu leo nyinyi ni wapumbavu, mmepumba. You've been over entertained mpaka amujui sasa ni nini mnataka. Na kwa hiari yenu mmekubali kupumbazwa. Sasa mmekuwa wapumbavu.
Mnakasirika, anasema anatukana watu. Kutokana na hii utafiti, mimi naona Mungu akitujalia tuzamie hili jambo tulimalize, Mungu akipenda, wakati ujao. Na maanake hapa chini naona pana mambo mazito ambayo ndio ya saa hii. Maneno, sauti, zile picha ndio imeandikwa hapa chini. Sasa hukuona juu. Sikuona juu ndio. The global political awakening. Mbona nisihifadhi mpaka wakati ujao? Manake hapa tumekatikiwa na muda. Mimi siwezi sema kitu. Usiseme kitu kwa sasa, Kwa sababu nikisema alafu atanicheka ni kama hii ripoti ina mambo mazito. Technological revolution. Tunaona mambo tu tukifikiria ni mambo, kumbe yalipikwa kitambo. Sisi tunapakuliwa tu. nyinyi unajua ulimwengu wa sasa kila mtu anajiona mjuaji. Wakati mwingine unakata shauri kwa leo msijisikia hata kufanya kitu au kumweleza mtu kitu, kwa sababu ataona nina wazimu, atafikiria mimi najidai najua sana. Naam. Na ndivyo ulimwengu wa sasa unavyokwenda. Hivyo mimi naona kwa leo, Mungu akitujalia tufike hapo wakati ujao, ama kwa next tukikutana tuendelee na hili swala. Hakuna wasiwasi. Mimi nitawatakia watu wote jioni njema, mchana mwema na usiku mtulivu. Tuombeane Mwenyezi Mungu atujalie tena uhai, afya na fursa, tukutane tena kesho Mungu akipenda. Uwe na mchana mwema. Shukrani nyingi sana za dhati kwa kuacha shughuli zako ukaketi kutusikiza. Matumaini yangu kwamba unanufaika. Tafadhali tuwe unatuletea maoni yako, hata kama ni kinyume na tunavyofikiri. Unaruhusiwa kuleta na tutayajadili, ili mahsusi tuwe tuelimishana mambo fulani, tuelezana mambo ambayo pengine wewe huyajui, au wewe unatueleza mambo ambayo mimi na mwenzangu Fred hatuyajui. Asante sana. Karibu. Mungu awaweke na afya njema hadi wakati mwingine tutakapoonana. Kwaheri.